about accounting reports. First one is balance sheet, which one we'll consider. After this, we'll consider features of taxation for individual entrepreneurs who are working in IT sphere. So let's start with management report. I hope you know that our business management is a complex task that includes many different components. We can manage our sales, purchases, development. We can manage also our resources, and we need to manage our marketing activity. All these areas of management are interconnected and influence each other. And you can understand that degree of this influence of these relationships with the help of company's finance, since all areas are reflected in money or in monetary form. That's why there are two types of reporting which can be used to analyze your finance. First one is accounting reports, and another one is management reports. The main differences between them is that accounting reporting is used for submission to some government services. From the other side, our managerial reporting helps to see the real situation in our company and promptly respond to some current changes. So we can say that management reporting is a financial footprint of a business in terms understandable to the recipients of this reporting. But does not matter what type of reporting we are using. The purpose of any reporting is a short information reference in numbers about the state of our assets, liabilities, or the company in general. And information in our reporting can be planned, of course. It's like calculation for our future, or this information could be actual, what really we have now. That's why in such situation we will use our reports in different way and with different goals. So for whom we need our reports, doesn't matter, management or accounting, but now we'll pay more attention especially for management reporting. First one who will use our reports will be our owners or top managers who are making some decision in our company. The second group who can use our reports are our investors and creditors. This group uses management reporting together with accounting to assess its possible risks. And since accounting reports only provide information for previous period, it's often not enough to access the possible development of our business. But at the same time, it's often necessary for investors and our creditors to prepare some management reports with forecasts for future investments or for our future loans. It's the second group who can use our reports. And the third one, it's our company management of all levels. It could be heads of our divisions. They use separate reporting elements in their work, which allows them to control the activities in their concrete department.
In some cases, it's possible to use also accounting statements for this purpose. But not always. You can ask why. Of course, accounting reports the whole information about the whole company. That's why in this case it's better to use management reports. Of course, it's more practical, and management reports will use information for special department or for special direction. This information depends only on the maker of this report. Of course, management reports don't have strict requirements for preparation, and we can do it in our own way. And positions or items which are included in this report depends only on our vision of our company's activity. Yeah. Very often our business owners use management reports that to see revenue, that to conduct revenue analysis, to assess the profitability of our company as a whole, and for individual projects, as I mentioned. Or also that to predict the profit for our profit and to forecast the significant cash availability, some warning of cash shortages, and so on. That's why for new businesses, small businesses, management reporting is really important. Management reporting, like accounting or some statistics reports, can consist of different sets of reports. And we will consider two of them. First one, it's cash flow report. Second one, it's profit and loss statement or P&L. And the last one, it's balance sheet. Those reports include all business processes of the company, and it doesn't matter, internal processes or external processes. They provide information as a whole if we are talking about effect, or they could provide a guide for our future if we are talking about some planned indicators. And now let's consider the essence of these reports and what information they can include. First one, cash flow. According to the name, I guess it's understandable what will be in this report. Understandable or no? Yes, it is. Yeah, in Ukrainian it will sound as звіт про рух грошових коштів. That's why it's really easy, and it's the simplest and the most understandable report. This report is used in almost every company and allows you to get a tool for monitoring your payments, some mandatory payments, some cash gaps in short period of time, and so on. And as a result, your owners or you as owner will have a complete picture how much money the company received, what it spent on, and how much is left. Also, with the help of cash flow report, you can find out how much the company is ready to generate to support current activities.
And also, for example, how much money we need as a credit or as investment. Yeah, now that's all about cash flow. Next one, it's profit and loss statement or P&L. This report allows us to estimate profitability of your company and consists of income and expense. Consists from two sections: income and expenses. But don't mix it with balance sheet where we have assets and liabilities. It's different positions and different reports. But in some cases, we can have the similar positions. Now I will show you an example. Second. Yeah, how it could be. But don't forget that we don't have strict requirements for this P&L report. Why this report is useful? Of course, this report will help to determine those projects or some business segments or directions of your activity that generate zero or negative profitability. And then the P&L helps to focus on those areas of your business and after this to bring real profit. There are some indicators which could be used for analysis of your P&L or profit and losses. It could be marginal profit, operational profit, gross profit, earning before taxes, earning after taxes, and as a result, net profit. So it was general information about P&L reports. And the third one, but not less important, it's balance sheet. I guess you know, and you have an idea what is balance sheet, yeah? It's just a sum of rest of money? Balance sheet? Not really, but okay. We don't have students from accounting or from finance department over here. Баланс підприємства, форма 1. Знайомі з таким? Чули? Хоча б чули? Ні. Ні? Окей. Вам тоді пощастило, що не чули. Окей. Really, it's not management reporting exactly, it's accounting reporting. And our balance sheet will combine result from cash flow and from our P&L into one document. Balance sheet helps to control the correctness of the accounting, directions of using your profit, receivables, and payables. If cash flow is conducted by almost all companies, then the management balance sheet is practically not used in small companies. You will need it as a really important position for limited liability company. For individual entrepreneur of the first, second, or third group, as you are FOB. Якщо ви FOB, in this case, you don't need a balance sheet. Or it could be the simple form of balance sheet. Тобто баланс, він є обов'язковим для великих підприємств,
Та для тих, які є саме індивідуальним підприємством або маленькі підприємства, які зареєстровані як ФОП, для них баланс не є обов'язковим, використання його згідно законодавства, лише в тих випадках, він може, або ви можете використовувати, але існує така спрощена форма балансу. But doesn't matter. Are you using balance or no? It's important part. Of course, it combines two previous reports and can help you to check the correctness of their compilation. From the balance sheet, owners can get information about what the company owns and how the company's profit is distributed, or what the loss in financed form. Our balance sheet consists from two different groups. First one is assets. It's what we have. It's like our active, our assets. And the second part is our liabilities, or like where we have found our money, where we take our money. Тобто одна частина – це активи, те, що ми маємо наявного, чи це матеріальні, нематеріальні активи, от що у нас є такого цінного. А liabilities або наші зобов'язання – це те, звідки ми знайшли кошти на оці активи. Оскільки нас активи за щось купуються, а зобов'язання – це не обов'язково, це наші будуть борги. Це може бути наш прибуток. Це те кошти, де ми беремо на ці наші активи. То, відповідно, assets and liabilities should be constantly equal. And if it's not, it means that you have a mistake somewhere in your balance sheet. And also, on the basis of balance sheet, we can calculate a lot of different indicators which can help us to assess our activity. For example, it could be sales indicators, profit and profitability indicators, labor resource indicators, material indicators, and so on and so forth. If you want, I can show you an example of balance sheets and what we can calculate using this statement and how we can analyze our activity. It will be different than P&L. Потрібно показати, що таке баланс та як він виглядає? Так, будь ласка. Okay. Now I will find my students' works and will show you. I need just a few seconds. Okay. Окей. Я думаю, що ви знайомі, але ви, можливо, не знали, що це баланс. Так, тут же, тобто, він в мене наведений в Excel для того, щоб відразу порахувати розрахунки різні провести. Тобто, у нас є, відповідно, якщо це буде, він не в такому вигляді подається, а трішки іншому. Тобто, є шапка в балансі, в якій міститься вхідна інформація, як відповідно до документів про реєстрацію. Тобто, адреса, кількість працівників підприємства, вид економічної діяльності, як основний вид, адже ми пам'ятаємо, що підприємство може займатися рядом різних видів діяльності, які будуть перераховані в нього в кабінеті. А за кведом ми записуємо вид економічної діяльності, основний вид економічної діяльності. Це в мене так, для зв'язку. Також це може, яка саме форма використовується на вашому підприємстві. Чи акціонерне товариство, чи товариство з обмеженою відповідальністю, якщо там навіть ФОПи, деякі в них є, але та форма буде простішою, це така традиційна загальна форма.
Ну і ваша офіційна назва підприємства, як вона звучить. Також територія буває, зазначається, тобто основне бачення про наше підприємство. Яка інформація міститься в нашому балансі? Це, по-перше, порівнюються відразу дані за два періоди. Тобто за попередній рік, наприклад, пишеться те, що на початок теперішнього періоду або на 1 січня було, та на кінець звітного періоду. Ну, беремо, наприклад, 22 рік. Є певні статті, є наші необоротні активи та оборотні активи, тобто fixed assets та current assets. Fixed asset – це у нас ті активи, в яких тривалість використання вона буде більше року, або в деяких випадках навіть беруться, що більше 5 років і так далі. Більше року – це ваше вже будуть fixed assets. Тобто є статті, які включає наш баланс. Ви їх не можете ні переіменовувати, ні свої якісь додавати. Все, що у вас є, якісь там активи, будівлі, матеріальні активи, якісь там інтелектуальна власність, ви повинні вирішити, в яку групу вони відносяться. Насправді там багато нюансів, це треба вникати в бухгалтерську звітність для того, щоб зрозуміти, що куди відноситься. То ви записуєте вартість, потім зноси і так далі. Це перша частина активів. Друга частина – це наші оборотні активи. Тобто зазвичай у них термін використання менше року. Бувають виключення, що там більше року, але зазвичай менше року. Це те, що у вас безпосередньо знаходиться в вашій операційній діяльності. Розповідаю українською, щоб було зрозуміліше, бо у нас трішки інша дисципліна. Тобто, як бачите, там запаси, виробничі запаси, готова продукція, товари, те, що вже у нас на складі, що ми готові реалізувати, і ряд деяких, також гроші, розрахунки в банках, тобто все, що в нас є, якісь наші цінності. Прекрасне слово для активів. Активи – це наші цінності. Розраховується, скільки у нас було на початок року і на кінець року. Друга частина – це наші пасиви або наші зобов'язання. В даному випадку, коли ми говоримо про зобов'язання, ми не завжди розуміємо, що це наші борги. Тобто це не завжди будуть там кредити якісь. Також нашими зобов'язаннями є зареєстрований капітал. Тобто, що ми відразу там чи накопично вносили на рахунок підприємства в разі, наприклад, закриття, це буде капітал, який ви будете роздавати вашим акціонерам у вигляді компенсації. Також у нас є там власний капітал, тобто там ще входить нерозподілений прибуток або збитки. Якщо з мінусом, це означає, що у нас збитки. Зазвичай, якщо це роздрукований, то воно буде в дужечках списатися. Все, що в дужечках, це означає так, Вадим. А таке питання, якщо в нас баланс від'ємний, тоді як буде ділитись? Баланс не може бути від'ємний. У вас може бути від'ємні позиції. Дивіться, баланс у вас не може бути від'ємний. Якщо у вас є вже, наприклад, там 5 гривень на рахунку, у вас вже він позитивний. У вас же не може бути на рахунку мінус 5 гривень. А якщо ми комусь повинні ці гроші, тоді як? Тоді у вас буде відразу виникає дві статті балансу. Одна кудись вона пішла, інша кудись вона прийшла. Тобто, якщо ви комусь, наприклад, віддали гроші, це, наприклад, відвантажили продукцію. В принципі, вам ще гроші не прийшли, вірно? Але ви плануєте, що вони прийдуть. І вони відразу у вас будуть потрапляти, є така у нас дебіторська заборгованість, це те, що вам повинно прийти. Воно відразу і активом вашим буде, і одразу записується в пасиві. Добре, дякую. Розрахунки за товари, роботи, послуг. Тобто ми відразу додаємо одну і ту саму суму і в актив, і в пасив. В бухгалтерському обліку є таке поняття, як проводки, де відразу потрібно одна і та сума зазначається актив, пасив, і ще їх називають самольотики. Чому самольотики? Якщо не знаєте, я вам покажу. Вона просто виглядає як літачок, отак малюється. І на різних рахунках, наприклад, тут у нас буде актив, там пишете дебіт-кредит, ви писати актив, пасив. Якщо ми відвантажили, у нас отут іде
за якоюсь статтею конкретною, не знаю, 122, наприклад, стаття 122 відвантажили, ну, наприклад, 250 тисяч. І, відповідно, воно попадає в статтю пасиву якусь також, там стаття, не пам'ятаю вже з бухгалтерського обліку, якась там кредиторська заборгованість, виникає там стаття, ну і також на таку ж саму суму вона буде змінюватися. Тобто у нас завжди актив-пасив повинні бути одинакові. Якщо у вас щось не збігається навіть там на 1 гривеньку, то до вас прийде колись аудиторська вам допомогти виявити це, а потім ще прийде податкова, яка скаже, ах, ви ж не показали вашу там 1 гривню. Ну, зазвичай це не гривня, а в тисячах вимірюється. Добре, дякую. Немає за що. Завжди ви показуєте і там, потім на основі також є баланс, такий загальний. На основі балансу ще формується звіт про фінансові результати. От саме звітів про фінансові результати у вас вже може виникнути в кінці від'ємне значення, коли у вас є ваші, там, прибутку немає, ваші збитки. В даному випадку вже виникає. Але баланс він завжди повинен бути. Це як ви от пішли в магазин, у вас там 1000 гривень, і ви купили, не знаю, що купити можна, букет квітів. У вас актив залишається, залишок ваших грошей, і залишаються у вас квіти. Це ваші активи, а те, що у вас було спочатку 1000 гривень, вона повинна бути в пасиві і залишитися. Але ще це будуть 2 різні статті. Ну, справді дуже складно. Тобто на основі балансу у нас формується звіт про фінансові результати, який також подається на податкову, і ви вже на основі даного звіту будете знати, коли ви рахуєте всі ваші витрати, надходження, скільки потрібно податків заплатити на прибуток. Після вирахування податку ви вже будете знати, який у вас там чистий прибуток. Ну і пізніше оцей чистий прибуток, наприклад, що в нас тут був, він потрапить в чистий прибуток вже на початок, ну якщо ви вирішите його перерозподілити у ваші liabilities, ваші пасиви, то він ось сюди у вас може потрапити. Нерозподілений прибуток вже сюди потрапить на наступний період. Ну, інколи його не сюди перерозподіляють, а чи віддають якісь там кредити, гасять, чи інші зобов'язання і так далі. На основі цих 2 звітів потім ви вже формуєте розрахунок різних показників для того, щоб оцінити вашу фінансову діяльність. Це там показники щодо ваших продажів, стосовно ваших assets and liabilities, current assets, fixed assets, також можете, наскільки ви ефективно використовуєте кошти. Ну, кожен показник, він має своє значення, і там зростання чи зменшення характеризується певними чинниками. Так само, наскільки ефективно ви працювали, ну, як бачимо, що з нашого в даному зразку, що gross profit у нас зріс на 20%, проте у нас net income скоротився на 40%. Тобто не завжди зростання прибутку у нас призводить до падіння чистого прибутку. В даному випадку, що не помиляюся, це було пов'язано з тим, що були значні витрати на розширення мережі. Ну, там не про турбоатом було, тому воно скоротилося. Ну і так далі. Справді, всі ці звіти, вони досить корисні і багато інформації. Сподіваюсь, що вам трішки зрозуміло, і тепер ви знайомі, що таке balance sheet. But let's back to our IT entrepreneurship. And as you can see, we have considered all statements for new startups. Not always you will have balance sheet at the beginning of your activity. In most cases, it will be cash flow. After this, in 1 or 2 months, you will start to generate your profit and loss statement. And in some period of time, you will work with this balance sheet. Okay.
According to the information, what could be included in your different reports, there are also some criteria, and some of them you can see here. First one, it's understandability and easy of perception, or clarity or easy of perception. What it means? It means that your financial reports should correlate with your management goals and your company's tasks. And for this goal, the preparation of reports should be determined at the stage of development of management analytics clarifiers. Next one, it's credibility and veracity, тобто достовірність та правдивість. It means that all data used in this report must be real. It should be always true according to your business transactions. And at the same time, it's necessary to take into account that management reporting may contain some error and does not require absolute accuracy, unlike our accounting reports. So in our management reports, you can say, oh, it's plus minus 1%, according to some position. But in our accounting reports, this is impossible. So if we see that this amount is 152, you should write 152, not 100 or 150. And it's important. Of course, for balance sheet, everything should be in balance. Third one, it's significance and importance. Management reporting should include only some significant data. For example, you can, if you have a lot of different articles, which you want to consider and include it in your management reports, but you are not sure that all these positions will be in your activity for half a year or a year. In this case, you should group these articles in some groups according to the meaning of their positions. But at the same time, the formation of a set of reports for some specific project should include more detailed information and will include some specific articles or some specific parts and so on. And the last one, is possibility of comparison. This condition is necessary for the possibility of retrospective analysis of your company's activities. And compliance reports should preserve the possibility of comparing different indicators with each other over a long period of time. It means that it's better to prepare a template for your report, which you will use not just one time. And you can compare results for two different periods. What it means? Наприклад, тобто, якщо ви вже там розглядаєте якісь конкретні там витрати на маркетинг, постійно більше акцентуєте уваги, і от ви вирішили через місяць, що давайте я буду акцентувати увагу там не на витратах на маркетинг, а на наших фінансових показниках. То в даному випадку порівняти ми їх то зможемо, але не побачимо реальних результатів. Тобто повинні використовуватися якісь загальні показники, які ви будете порівнювати, щоб бачити реальну ситуацію. Ну і краще відразу підготувати якийсь темплейт, який ви там деякі статті будете змінювати, але вони будуть включені в якусь одну групу і так далі. Окей. So, when you come up with idea, you will think, oh, which one report is better to choose? It should be cash flow budget, P&L, or it's balance sheet. And we should understand that
cash flow or CF is divided into two parts. It's our inflows and outflows. Or it's information about incoming and spending our cash. In P&L, you will never see information about your cash balance. Of course, it's the main feature of our cash flow report. In P&L, you will see information about your incomes and about your losses. And also P&L could include information about different types of activity, about your operational activity, about financial activity, and investment or something like this. Also, it will be information about different areas of your activity. It's about products, services, products of your own production, income from exchange rate differences, income from the sales, or something like this. All of this will be in your P&L. It's in income part. In the second part of your P&L, you will probably have information about your expenditures and for what have you spent all this cost. So it's our expenses or cost part. And what else we can add about this? And the last one, what you can use, it's your balance sheet. It's like a summary on some concrete period of time when everything is frozen and we calculate what we had left. And in general, when we are talking about some previous period, we can say, oh, we'll calculate we'll fill our balance sheet for today. No, it's impossible. Be sure, it does not matter. 1 person, 10 or 100 persons will work on this balance sheet. You can do it in one day. You will need in a good situation or in optimistic situation 1 week, but really it takes near 1 month to prepare your balance sheet. A lot of owners believe that having cash flow and P&L will give them a complete picture about the state of their company, but unfortunately, it's not true. Of course, according to this statement, we can see situation on some concrete period of time. We will have a lot of different movements which should be generalized to see this information. That's why it's better to have all of these reports. But you can work without balance sheet. And now that we see have more information about the essence of these reports, let's watch a short video from the practical part. Зараз коротеньке відео про баланс, сутність. кешфлоу і P&L. В чому різниця? Що це таке? Що з ним робити? Як вірно його рахувати? І що робити з тим, якщо вже все це знаєш? По-перше, це реально управлінська звітність, основна база компанії. Тобто, якщо цього немає, чогось одного немає, то ти якби будеш там бігти, ну, трохи з відірваною ногою. Орієнтовно такий приклад. Тобто тобі реально потрібні всі 3 звіти, щоб розуміти фінансовий стан компанії. Якщо говорити про, з якого ми починаємо, завжди починаємо з кешфло. То є така фраза «cash is king», в принципі, гроші – це основне, це крок в бізнесі, тому перше, що ми беремо під контроль – це гроші. Якщо дивитись на кешфло, то це просто аналіз там вхідних грошових потоків і вихідних грошових потоків. В тебе тут гроші заходять, тут виходять, і в тебе посередині є просто різні рахунки,
куди вони заходять, тобто це може бути в тебе там ТОВ, ФОП і так далі, тобто різні форми власності відповідно юридичної організації. Так. І тобі важливо слідкувати, відповідно, де гроші генеруються, за рахунок чого вони генеруються. Тобто є така штука в кешфло, 3 гаманці вони називаються. Тобто в тебе є операційний гаманець, твоя основна якби діяльність, основна бізнес-модель, тобто ти отримаєш доходи від клієнтів, витрати, які несеш в своєму бізнесі, щоб надавати якби цю послугу або продукт. Оце от твій основний операційний гаманець. Другий гаманець – це фінансовий, тобто це не основна твоя там діяльність, але це діяльність, яка тобі допомагає, якщо, наприклад, тобі там не вистачає доходів операційні, у тебе з'являються доходи, наприклад, від кредиту. Або ти, якщо оплачуєш собі дивіденди, то це відповідно теж результат фінансової діяльності компанії. Тому у фінансовому гаманці у нас є лише такі гроші, які крутяться від надходження там кредитів або виплати там дивідендів і повернення кредитів. І є такий третій інвестиційний гаманець, це той гаманець, там, де ми бачимо, куди ми проінвестували свої гроші вдовго. Наприклад, купили якісь обладнання, або, наприклад, проінвестували в новий напрямок бізнесу. Тобто це такі витрати, які довгострокові. І якби в цьому кешфло, в цьому звіті, в тому, що у тебе якби операційний гаманець має бути в плюсі. Тобто основна бізнес-модель має генерувати кошти, з неї ти маєш витрачати на інвестиційну діяльність, відповідно, і так само там з неї ти оплачуєш собі дивіденд. Тому перше це кеш і спіль, починаємо з того звіту. Далі у нас з'являється такий звіт, як P&L, крок номер 2, коли ми рахуємо прибуток. Прибуток – це взагалі такий фактор тверезості для підприємця. Це, в общем, така пощочина йому прилітає, коли він рахує цей прибуток, тому що, звичайно, всі його рахують по кешу, і ти якби отримуєш періодично багато авансів, і ти думаєш, все, типу, я король і Бог, у мене куча грошей на рахунку, всім швидко дивіденди, там собі виплачу, там туди проінвестую, а потім виявляється, що там лежать зобов'язання, якби ти ще маєш заплатити кучу людей підрядникам, і ще якби ти цей дохід навіть не заробив, тому що не виконав послугу для того клієнта або не відвантажив продукт. Ну при цьому, якби коли потім ти рахуєш справжній прибуток, то може виявитись таке, що ти якби збитковий, тому що P&L рахується по методу нарахування. Це не по принципу, коли там гроші зайшли чи вийшли. А, наприклад, дохід ми рахуємо тоді, коли ми закінчили надавати послугу клієнту. Плюс така сама історія з витратами. Наприклад, там з оренди офісу, як було у всіх там, всі відмовлялися від оренди, наприклад, не платили декілька місяців. Но при цьому з багатьма там орендодавцями у тебе домовленість в тому, що ти маєш заплатити просто пізніше. І у тебе, по суті, по грошах гроші не виходили з компанії, тому що ти не платив фізичну оренду. Але в розрахунку P&L, тобто в своїх витратах, ти мав записувати цю витрату, тому що ти просто ці гроші заплатиш пізніше. Но зобов'язання у тебе по оренді якби виникає в кінці кожного місяця. Ти просто його фізично не платиш, а відтерміновуєш. І так само от ці доходи і витрати, якби суть P&L в тому, щоб зібрати їх в один часовий проміжок. Тому що коли ти бачиш в одному часі доходи, які стосуються конкретно цього місяця, і витрати, які відповідно згенерувалися теж в цьому місяці, ти можеш подивитися, чи ефективна сама бізнес-модель. Ну і третій звіт – це баланс. Якби, якщо P&L і кешфло підприємець ще може складати сам, то баланс, в принципі, підприємці самі не складають, тому що це складна історія, навіть не треба намагатись. Можна управлінський собі прикинути баланс, якби такий, там, де ти зводиш все, це фактор перевірки. Третя така стадія, коли ти можеш зрозуміти, чи все правильно пораховано там в P&L і кешфло. Тому що баланс, там завжди якби є рівновага, активи дорівнюють пасивам, тобто якщо вони не дорівнюють, то значить десь помилка була в звітності, або могло бути щось опущено, там неправильно зведено, це такий тригер, що треба перевірити, чи правильно все ведеться. Ну, баланс – крута штука для підприємця в тому, що там є така стаття, яка називається «Власний капітал», і вона, в принципі, показує, от, що ти згенерував в бізнесі, якщо ти там зупиниш сьогодні свою діяльність, там продаси всі свої активи, заплатиш по всіх своїх зобов'язаннях, то от, власний капітал – це те, що у тебе залишиться, якби, все, що ти, в общем, створив, з чим ти вийдеш із бізнесу. Ясно, що можна дивитися ще куча різних показників, але принаймні розуміти, скільки грошей у тебе кожного дня, чи на все вистачає, щоб не було касових розривів, розуміти прибуток, чи ефективна бізнес-модель, чи потрібно десь оптимізовувати витрати або там зростати, нарощувати ціну. І третій момент – розуміти власний капітал, тобто що ж тобі врешті-решт залишається від цього бізнесу, і аналізувати це от на постійній основі. Сподіваюся, що тепер ще зрозуміліше стала різниця між тими трьома різними видами звітності.
Ну, як ви зазначили, почули, що вона сказала, що там власний капітал таке. Те, що ми реально матимемо, коли все випадково завершиться. І пам'ятаєте, що для наших підприємств, згідно для законодавства, у нас немає таких, для невеликих, маю на увазі, вимог щодо цього власного або статутного капіталу. В деяких випадках це навіть, можливо, 1 гривня чи 100 гривень. Але слід задуматися все ж таки на початку. Так, це круто, класно, що ми багато не поклали на рахунок, і воно там не сильно буде відображатися надалі на наших податках, які ми виплачуємо, але про такі ризикові ситуації, про закриття бізнесу теж варто подумати. Окей. Let's click on. So, as you can see, management accounting at the enterprise is designed to solve some problems of obtaining operational, financial, and economic information about your business processes that take place at your company. And management reporting has own peculiarities. Partially, it duplicates accounting and give us an understanding of the full value of our company. And at the same time, it's increase the value of our company, the significance of our company, and so on. Of course, some of these reports you can do by your own. You can prepare your own template, but we are living in dynamic century, and we have not just one, but different services, platforms, which can help us to do it quicker. And here you can see an example of Ukrainian startup. It's Fireman. It's business finance accounting services for entrepreneurs. This online tool helps you to easily keep track of your company's money, get rid of chaos, and get the necessary analytics for making the right management decisions with one click. Okay, so it was about features of management reporting for startups, and now we will back to our taxation course. It's one of the articles or items in our reports. So we remember that individual entrepreneurs who are players of the single tax for the first and second group and players of the single tax for the third group keep records in any form by monthly display of income, both in paper and electronic form. For the same situation about the general taxation system, but they will use some supporting documents. A little bit more than 1 year ago, for entrepreneurs was not very good new to use RCO or RRO, реєстратор розрахункових операцій. It's a special device of software that is designed to register all your settlement, all your transactions for the sale of goods, currency, and so on, or suggesting your services. And now we, as entrepreneur, you have to use this RRO. And who can use this RRO you can see here, and who don't have use or it's not strictly recommended to use. I will not read it, just for general information. Okay. Also, it's important to remember that as an entrepreneur, you can work on different
tax groups. You can use a single tax or the general taxation system, or pay tax according to the scheme for the different groups. And the amount of our taxes may vary, and it depends on the subsistence level or minimum wage in our country. So according to the current legislation, we can say that minimum wage in Ukraine in current year is 6,700 hryvnias. Subsistence level for able-bodied person, it's 2,684 hryvnias. Okay. And the single tax rate for taxpayers of different groups are following. For the first group, this single tax rates are set as a percentage to the subsistence level for able-bodied persons established by law on the 1st January of current year. And the same for the second group, it's from the minimum wage. So you have to remember, or you should pay attention, are you first group? That's why in this case you will pay taxes from the subsistence level or from your minimum wage. Of course, if you pay more, it's not a big problem, but if it's less, you will have some additional penalties. For our first group, its single tax is not more than 10%. For the second group, it's not more than 20%, but of our minimum wage. Okay, let's move it. Here you can see calculations, how much will pay each of these two groups. Another important tax is single social contribution, або єдиний соціальний внесок. And SSC is determined independently by a natural person entrepreneur, but its amount can be less than minimum contribution or 22% of minimum wage. And for today, it's, as you can see, 1,474 hryvnias. Again, here is an example of YSV or SSC and single tax for different groups. Okay. Now, also, let's refresh our knowledges according to the requirements for entrepreneur of different groups. You can be registered as entrepreneur of the first group when your maximum income for a year is not more than 1 million. And if it's more, it means that your tax rate will increase from 10 till 15%. For the second group, your maximum income is 5 million. And you can work with cash and conduct not cash payments, and in both these ways at the same time also. And the third one group, which is the most popular, could use different forms of taxation, and it depends on your desire. And now let's, here is some requirements, what will happen if your annual income will be more. It means that you must pay tax on the amount of the excess at the rate of 15%, and there could be two options. It's automatic transfer to the general system of taxation, or functioning as an individual entrepreneur of the third group, but you have to be registered as value-add tax player.
and your single tax will be 3% and VAT 20%. Also, some requirements to the general taxation system, and I hope that some of you will prepare a presentation, more detailed presentation for our practice. Okay. And according to the taxation in IT industry, we remember that in general we are using the third group, and according to this, our single tax is 5% of income. Pay attention to such position. Single social contribution general for all countries 1,474 hryvnias. And also, as IT specialist, you must pay 18% of personal income tax and 1.5 military duty. It's in the situation you are working as an IT specialist. And employer will pay 22% of single social contribution for one employee from the full amount of his salary. Nowadays, for IT specialists, for IT industry, we have such special, how it's named, правовий режим scheme, I will say, or some, a special scheme. It's DSCT. It's special tax and legal system. So it's like an IT hub for some startups, digital marketers, e-support, and other IT industry specialists. It's assumed that acquiring the status of a resident of DSCT will provide a number of advantages for IT workers. Some of them, it's the tax burden is 5 times less than under the general system, and special status in the criminal process, and much more. It's what we are waiting from DSCT. So I can add that DSCT is a favorable economic environment within the country in which Ukrainian high-tech sector will be able to fully realize their potential and make Ukrainian IT business competitive on the international stage. And also it will attract such companies to our country as Google, Apple, Amazon, or something like this. But to use benefits of such system, you should be a resident of DSCT. And in this case, you will have this special legal status. As I told you, some special taxation and liberalization of your labor relations. Who can be residents? It could be both Ukrainian and foreigners. They will work not within the framework of the legislation in Ukraine, but according to the special rules prescribed in a number of draft laws that the team has already prepared. Some special points which is important for DSCT are next. It's first one, special taxation system with a tax on withdrawn capital instead of income tax, net tax. Also, it's liberalization of labor relations, European system of acquisition and protection of intellectual property, and protection of their interests using elements of English law and not in the district court. Тобто,
Дія Сіті, вона буде там пропонує спеціальний режим для того, щоб всі ці IT-підприємці вийшли з такого тіньового напрямку та сподіваються на збільшення надходжень до державного бюджету. І саме використовуючи Дія Сіті, є ряд напрямків, вони ще остаточно не затверджені, але досить такі промісні, я б сказала. Багато чого нам обіцяють від цього правового статусу. Саме цікавіше є те, що резиденти Дія Сіті, вони можуть бути захищені від таких необґрунтованих перевірок, розслідувань завдяки оцій особливій процедурі таких процесуальних дій. Тобто, якщо ви вже зареєстровані як резидент Дія Сіті, то до вас там, податкова просто так не може прийти. Вони повинні вас попередити, та це повинно бути обґрунтовано, а не звинувачувати, там, надсилати вам додаткові квитанції для оплати. Просто, як зазвичай буває, що нагрянула неочікувано для невеликих компаній. So, Dia City, it's like special environment for our IT specialists and companies. As we told before, the tax system for residents will be special, and detailed information about this you can see here. First one, it's our personal income tax will be 5%. In Ukraine, it's 18%. Military tax the same. Single social contribution the same. And they will not have the tax on your profit. Не буде податку на прибуток. Тобто у них буде податок на виведений капітал. Що це означає? Виведений капітал – це коли ваш прибуток, він буде якщо весь прибуток у вас там рухається, якісь відбуваються зміни його всередині вашої компанії, і він не виходить за рамки компанії, то ви не будете платити ніякого податку на прибуток. Але якщо ви виводите гроші з компанії, вони не транслюють, там, не рухаються всередині компанії для ваших цілей, а там будуть на щось витрачені, як дивіденди, то лише в цьому випадку ви будете щось сплачувати. Ну, що таке ж плюс для підприємця, якщо вже немає податку на прибуток. Це такі переваги Dia City Tax System. So, who can be a resident? First one, it's company registered in Ukraine and operating exclusively in accordance with the type of IT activities specified in the law of Ukraine. Second one, it's those who can only be those companies with a real staff and not companies consisting only of a director and a deputy. The minimum number of employees in such company is negotiated now. And at the same time, some specific weight of the company's labor cost in the total structure of the cost should be at least 70%. Тобто, просто ви не можете зареєструватися, якщо ви, наприклад, ФОПовець. У вас повинна бути реальна компанія, в якій є конкретна кількість працівників. Ну, ще кількість не визначили, але визначають. І при цьому ваші витрати на оплату плати в загальній структурі повинні становити не менше 70%. Third one. Companies' employees must have the high salary, average amount you can see here. And number 4, companies must have a significant share of export of their goods or services, at least 70% in the total revenue structure. So, as you can see, it's really great for employees
with the high salaries and for our Ukrainian economy, but we for now we can't say exactly how it will work for in some period of time. Of course, it's a new scheme for our entrepreneurs. Okay, so as you can see, that's all for today's lecture. If you have any questions, you are welcome. Recording stopped.